Saluton, kai bonvenon al Prescau Libera Babilado. Mi estas Jochen, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri enamiĝante Esperante, dua rikolto. Caraj gespektantoj, hodiaŭ mi fiere prezentas la duan rikolton de enamiĝante Esperante, enhavante 9 novajn amrakontojn kaj 2 eseojn. La dua volumo enhavas preskaŭ la saman nombron da paĝoj kaj vortoj, sed kompreneble tute malsamajn tekstojn. Kaj por ke vi povu trovi la libron ĉie, mi elektis alian eldonejon, nome lulu.com, kaj la unua rikolto nun haveblas ankaŭ tie. Ni foliumu la libron kune. Ĝi komenciĝas per la tiel nomata malpura titolo, la vera titolo, la juraj informoj kaj la enhavtabelo. Kompreneble estas antaŭparolo, kaj poste la unua eseo. La Esperanta vojo al pensiiĝo, kiu priskribas mian propran renkonton kun Esperanto. Jen la amrakontoj. Reen al lernejo estas iom sciencfikcia rakonto pri instruistino, kiu mense postvivas gravan trafikan kolizion kaj poste trovas sin en la korpo de studentino. Ŝanĝo de pejzaĝo baziĝas sur la ideo, ke junulo ŝanĝas sian vivon post kiam liaj gepatroj transloĝiĝas malproksimen kaj lasas lin finigi sian lernadon sola. Kiam deziroj realiĝas, estas neebla fikcio, kaj ĝi ne priskribas la vivon de la dorlotita knabino, kies deziroj realiĝas, sed la vivon de la instruistino, al kiu la knabino ŝanĝas la korpojn, kaj la vivon apud la edzo, al kiu la knabino enamiĝis. Teksto kaj muziko de anagrama pseŭdonimo priskribas la sorton de lerneja bando, kiu ricevas helpon de nekonata fonto. Altnivela muziko prezentanta Sinjoron Johnny Carpenter estas rakonto pri knabino, kiu ne rekonas sian sekretan amanton post 3 jaroj da disiĝo. Dancklaso priskribas la tre malrapidan amrilaton de tre juna instruistino kun gimnaziano preskaŭ samjaraĝa.
Altnivela angla au Mary and Johnny focusiĝas al eksterlanda studento, kiu ŝajne tute ne parolas la lokan lingvon, kaj studentinon, kiu agas kiel interpretisto por li. Vojaĝraporto temas pri tia libro, verkita de nekonata gimnaziano, kaj en ĝi li skribas pri enamiĝo al samklasanino. Artefarita mondo finfine estas denove sciencfikcia rakonto. Nur la plej multaj loĝantoj en ĉi tiu artefarita mondo ne scias pri tiu. Fine mi aldonas eseon, letero al onklo Sam, kiun mi verkis post la lasta Zamenhof-tago, kaj kiu baziĝas sur la ideo de Ksenik pri verkado de tiaj leteroj. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon por ke vi ne maltrafu mian sekvan filmeton. Ĝis!